Well, after this became public that I became Muslim, well, I lost my job, so I had to move, sell my house, go to a smaller house. I had to sell my car, so my life was a little bit less luxurious. Seorang pria bernama Arnold van Don yang membuat keputusan yang mengubah hidupnya, yaitu memeluk agama Islam. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Ia kehilangan pekerjaan dan terpaksa mengubah gaya hidupnya. Ia menjual rumahnya dan mobilnya, pindah ke rumah yang lebih kecil. Meskipun hidupnya tidak lagi mewah, Arnold van Don merasa bahwa pengorbanan ini tidak sebanding dengan kepuasan yang ia temukan dalam keyakinannya yang baru. Kita sudah pernah membahasnya, linknya ada di deskripsi atau cek akhir video. Arnold van Don adalah orang yang bertanggung jawab dengan film fitnah yang menghina Nabi Muhammad. Dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador, sebelum masuk Islam, Arnold van Don pernah menjadi anggota sebuah partai politik di Jerman yang disebut Dutch Freedom Party. Fokus utama partai tersebut adalah melawan Islam, yang pada saat itu dianggap oleh Arnold van Don sebagai ancaman bagi masyarakat dan kebebasan. Ia dipengaruhi oleh citra negatif yang diperlihatkan partai tersebut mengenai Islam dan meyakini bahwa agama ini adalah ancaman. Namun, semua yang ia ketahui tentang Islam hanya berdasarkan media dan narasi politik. When I was member of this Islamic political party, and this political party, PVV, their major point, fighting Islam, that was something that I supported, and I thought it was necessary, and I believed in it. They had brainwashed me in a person that was anti-Islam. But I was with some other people responsible for distributing the movie, for promoting the movie on social media and things like that. So I was part of this organization. Of course, now I feel really sorry for that. I heard about Islam, as most people in Western countries, by media, by politicians. So what I knew about Islam was only it was negative, it was dangerous. Maybe I hated the religion. I thought sincerely that the religion, that Islam was a threat for society, a threat for our freedom. Rasa ingin tahu mendorong Arnold van Don untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Ia mulai membaca Al-Quran, mengunjungi masjid, dan berinteraksi dengan umat muslim. Awalnya, ia tetap skeptis dan menganggap kebaikan yang ditunjukkan oleh umat Islam sebagai bentuk penipuan. Namun, seiring perjalanan penjelajahannya, ia menyadari bahwa stereotip negatif yang ia pegang jauh dari kebenaran. Islam berbicara kepadanya secara mendalam, menjawab pertanyaan dan menghilangkan pemahaman keliru yang ada. More than 1 million people in the Netherlands, they're Muslims. So many people are Muslim, a lot of good people, nice and friendly people that I knew personally. And they said, you should learn about Islam because your ideas about Islam are wrong. I said, yeah, sure. But I started to learn about Islam, reading Quran. I went to the mosque, spoke with an imam, spoke to other Muslims. Okay, we'll study about Islam, but they're all liars and it's not true. They are brainwashing me. The talks in the mosque. Yes, they were very nice, but in my opinion, they were not honest. But I was welcome. They invited me. You can come in. They were very friendly. You got tea and everything. Setelah perjalanan yang berlangsung selama setahun, Arnold van Don secara resmi memeluk Islam pada tahun 2013. Namun, keputusannya untuk memeluk Islam tidak terlepas dari konsekuensi yang tidak terduga. Ia kehilangan pekerjaannya dan harus menyesuaikan gaya hidupnya. Ia pindah ke rumah yang lebih kecil dan menjual mobilnya. Menerima kehidupan yang lebih sederhana. Meskipun beberapa orang mungkin melihat ini sebagai pengorbanan, Arnold van Don merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam di dalam hatinya. Ia menemukan bahwa kepemilikan benda materi dan kekayaan bukanlah kunci untuk mendapatkan kepuasan. And it was a very slow process. But only during this period, the more you learn about Islam, the more it goes from my head to my heart. All these people are wrong. It's a great religion. I feel this religion. This is answering my questions. And you cannot deny the truth. Journey almost from a non-Muslim to a Muslim, it took me about a year to convert. But I converted to Islam in 2013. Alhamdulillah, almost 10 years now. Well, after this became public that I became Muslim, well, I lost my job, so I had to move, sell my house, go to a smaller house. I had to sell my car, so my life was a little bit less luxurious. For me, it was not a sacrifice. It was everything nice and good, but it's only stuff. I felt an emptiness in my heart. Dengan keyakinan barunya, Arnold van Don memulai proyek-proyek kecil yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Inisiatif ini berfokus pada memberikan bantuan kepada keluarga miskin, seperti mendukung pendidikan dan membangun rumah bagi mereka yang tinggal di jalanan.
Meskipun memiliki sumber daya finansial yang lebih sedikit, Arnold van Don menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dengan memberikan kepada orang lain. Ini memperkuat keyakinannya bahwa materialisme dan kekayaan tidak dapat mengisi kekosongan di dalam hati seseorang. We have in Morocco some small projects where we are trying to help poor people, poor families. It's not specifically on Islam, but we try to help them that they can go to school, that they have material, school books and things like that. We get money from a lot of businessmen, and we work together to build some small houses for people that are living on the streets and things like that, small things. But after embracing Islam, okay, I had less money, but I was happier than ever before. So it proves this stuff, this materialism, money and expensive cars, that is not filling the gaps in your heart.